Ififia lava te fatalo fatu Samoa nei tu la fiafi. Alo mai se sine fa poponga mo lau Samoa Taulogologo ki le afiafi le salulu. E to mo itala i se reporti watu ina mai at officer no mera Faamauina Samoa. O lo Faamauina i le faititi ai i le tesi ma le whapasene. Fua fatau o loa mon masino Januari o le tausanga nei. Se aterengane nei i le reporti. I Faamaumaungan officer foi no mera Faamauina. E te si male whapasene lea o whaititi e le fua whatau o loa. Mo le masino Januari mai a te se mo le tausanga o mapai. E se fulu te si male walu pasene. Ua mawalunga ai mai a Januari lua a whelua sfutasi. O le whaititi ai a fua mai lea i le mawala loa o pasene. O lolo au ina mai tutono le atunuu. Faamauina e te si male iwa pasene. E au fia ile mawala lo tau o loa e peo mea tau mawha maswa uu. Pei tai o lolo ngā o sita tono Samoa. Le e Faamauina ai e te sima le walu pasene. O si iti ai mon masina lava Januari. Te sima le onoanga i te sima le tolu pasene. O Faamauina ai mo mea tau mawha mawai inu, swa vai, e le tise ma isi itu ai ngā swa uu. I le whai uina ai o na masina Januari tau sanga nei. Maona reporti o fuafatau o loa. Leo lo Faamauina e wha te sima le 5 pasene. Ma si iti ai anga e se furu te sima le walu pasene. Mai ai Januari le tau sanga ua tuanai. Solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. O lea son nafi lea sa ta oina lo ia e tusi tawaloa ala mpasa tau fian malo ia pani Samoa. Le susunga ia sinta keisuke. Ilana fionga ile awa malo Samoa. Le fionga tui malea li ifano vale toa sua lau vili lua. Se atuanga le nei o le reporti. O lea sona nafi lea sa ta oina lo ia e tusi tawaloa ala mpasa tau fian malo ia pani Samoa nei. Le susunga ia sinta keisuke. Ilana fionga ile awa malo Samoa. Le fionga tui malea li ifano vale toa sua lau vili lua. E ala le isa sauninga sa fatau taia. Ile maoto le awa malo i vailele. Ile saunuanga le ampasa fo ia pani. Le susunga ia sinta. Na ia taa ua ile mafutanga wavalata malwhainga paanga. O loo wa ia ile malo Samoa mal malo ia pani. O se mitamitanga il malo ia pani. E tau ave peon maafana wa ia so o tanga tanu mai tau sanga tasi le afe iwa se lau fitus futolu. E taa ua fo e sinta o lona misiona ilana paya inga. O le sanga whaamalo sia ma whaatu mawina pele nei mafutanga malwhainga paanga. E peona ngalalue so tau aiwa in malo i lua. Sa tari whai tau le afionga ilea malo malo. Ma ia taa ua ilana saunoanga. Le sao taa ua maleo ngal malo ia pani o se whaavai malo si. Awale atina einon malo Samoa. Ai maisol au sion nisi o matatia. E ala ia nā tina e. Sau nole a fionga le ao malo e momoli le wha malo i susunga ia sinta ki suke. E tu soro na pale mai. Mai tō fia i e whaima ame pasal malo ia pani Samoa nei. Na ia momoli fo i whamanuianga e tu sai o le tūlai mai. Au tō fia i le fo i tō finga o le malo ia pani. O le aso luas fo fitu o mati e tau sanga tasi le a feiva se lau fitu sfutonu. Na amatalia i le whainga paangan malo Samoa mal malo ia pani. O le susunga ia sinta keisuke o lea ua suitu langa i lesa ave maampasa. O ia pani Samoa, le susunga tera Sarakinichi. E peo na tuetariu ia pani ia te se mo le tausanga umapai. O le susunga ia sinta o se ali ilo ia ua leva o nangalue. Ma au auna le ofisa Faamisionare malo ia pani. Ma i tele fo ilo na silafia. A o ngalue i le tele o tausanga i lea fo i matata. Sa ngalue fo i sinta i tutono malo o fatasi. I le vai tau tasi le afe iwa se lau iwa se fulu. I le vai ngo solinga tu la fono. Fa pele ofisa tutono atina e lau tele. Mo le manuia malo o fa tasi. E peo na iei Vienna ma Austria. Sanga lue fo i mtanga lunga tamau ainga fa awa malo i Vienna ma Austria. Sa fa mawina fo i le susunga ia sinta. O le rua i fai lau tusi leo le misionan malo ia pani. I le Union malo Europa. I le tau sanga tasi le afe iwa se lau iwa se fulima. O sensa o se tangata ile ia o ine sangaluenga. O le sangalue mo le tele o tau sanga o se atoni ile criminal bureaus ile matangaluenga Faamisionare ia pani. E tele non tamai ile vea ai male officer poolenga ile va i fafo. Sangalue o ia ile United Nations Secretariat ile matangal tasi le afe iwa se lau iwa se fulu. Ile va inga o le crime and criminal ile nufonga au tuole atina inga o le social mamata upo fisosoani alofa. Solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. O le awina atua whangu mataita e mo te whaongaina. O se tasi le vai ngolo whautua ina i le asosila ato te whatontono ina o tau talafua e te whaonga Samoa. E ta tau na whatawa le mamalo te le retunu. Se vai ngane nei i le reporti. O le whaatu mau inon mama ai mai se whaamatango fie ino lo whanua le atunu. O nisi o vai ngolo o anga e pia nisi o mtanga luengan malo. Ma o le nei tūlanga.
na whaelo mai ele ngā luenga whaatinolo o whaawawil whaala putuputunga. Ala asosira ato te whaatontonu ina o tō talafua i toi whao ngā Samoa. E pe ona whaamawina i le nei vai aso. Le anga i le nei vai ngai whaatautai e vai ngā lua. O whangumata e ta e whausia i maa. O le nei pro ke teo se tasio vai ngolo whaatupeina. E le porkala me o atina e malo o whaatasi. Mana momoli e le anga ngā whaatai e whaala putuputunga. I whale e ngā mapisinisi, mo te uina atua nei tu ai ngā whangamata e tae, o le wha moi o le nei polo kiti, ina ia whaatu mauina pere ma māmana matanga o fie, o lau whanua Samoa, mai o tau talafuai. Solo nei mobolese mo Samoa, tau lungulungu. O se vai ngalata mai nei winga tau molpo nei, ma le asoa taeo. Tau whalau Samoa se isi whale nei o whapoponga lau tau mo le nei a fiafi. Fautuanga mo te munga mawhalo wha amausia pe mo vaenga o mo Samoa. Ma inga la tatalita se vaenga wa mawalalo lo o fitia ile tunu temi nei. Pe tae se vaenga te leo au me se vaenga fta inga savili mti munga lo ta otoi mātu. Hata whawhanua le tau o savili o lai po savili angi mai sifo lo a fia i Samoa whata se ia mtimu. E pe tae se vaenga fta inga savili mti munga lo a nga i mali mai lunga le tunu o mai mātu. Tala le tamu lo whanua le puana nei mo polu. E whaasolina waoa manai timu te urwa solo ai. E ona whiololo le mamafa e puwha pēna i William Whaititili. O lea whaatupula ia timu ngā melipo ana nei. Ai mo savai e ufitia se vai ngalangi au ma timu te urwa solo ai. E ona whiololo le mamafa e puwha pēna i William Whaititili. Mo lea stofi la te urwa solo ai timu ma e ona whiololo whaasolina mamafa. Mo o ngasam imal po nei o sa vilio lais fulli mga 2 kilomita litula o ngalo tasi te 5 mga mita. Mula so tae o sa vilio lai to e lawa nga lai e 2 kilomita litula o ngasami matu. As fulli mga 2 kilomita litula nga tai fali sauti. O ngalo tasi te 5 mga mita o ngasami matu ay tasi te 5 mga mita mo o ngasami sauti. Tala tayo la pele ele maltai to e lusu tolu minute tasilwa veau. So tu itas fulwanu minute el fitu. Pele ele to lusu fitu minute tasila oli onto so tu ila tai to 5 minute ile fitu le fiafi. Ola so alla ta alus fu 5 minute ta ele onno fa mo to i foto 5 minute el fitu le fiafi. So report ile na tau sa mo ile ne fiafi Manuel Poto fa so ifua. Ma ola fa yasina malolonga pupu mo fasalonga fa bisinisi ona totally mai liamon ngana fa Britannia. Your TV2 News will be right back after the short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Te ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lau ainga ma whaaso ai o langona. A whai wa iei ni saa le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tausi lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaangai oi lau tino. Ma ia whaititira tau mawha awa malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia so uma. E peo le pukalfale, whaisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sao i winga le Komiti Faamisionare.
Ma ia tamawhai fo ia awara se ona matamata I tala whaasalalau e a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Awara whaonga ina leo lolo tapaa o le awa maalosi manisi o la au whaasaina e pūle ai o langona e fōlinga i ona whasosoani se taimi pūpū ai whaatetele ina ai ona e whaanoa noa man le fia I mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la Haiti pe a o ina popole ia e langona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai o mata I tūle le ia whaawaunga yo inga te tau na whai e pe o le whai o mea onga e taimi e ta aluma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaamso taimi tanga runga le soifua maloloina I le telefoni numela ono barutasi o. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV I po so lua vai aso taitasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi. Talafalava and welcome back to our TV2 News for this Wednesday evening. Leading our bulletin, according to the reports conveyed by the Samoa Bureau of Statistics, it stated the decreasing of consumer price index for January this year by 0.4% compared to the previous month. Here's more on this report. The consumer price index for January this year was 0.4% lower than December 2021 and 10.8% higher than January 2021. The decrease of the imported goods component by 0.9% reflects lower prices for fuel and imported food, which were also the main contributors to the decrease of 0.4%. Stated in a report from Samoa Bureau of Statistics, the local components recorded an increase of 0.1% from the previous month. 0.4% decrease in the overall index was mainly due to a decrease of 1.9% in the transport index. Food and non-alcoholic beverages and housing, water, electricity, gas, and other fuel indexes also decreased by 0.6% and 0.3% respectively. No changes were recorded for alcoholic beverages and tobacco, health, communication, recreation, and culture and education indices. The average annual inflation for the year ended January 2022 was 4.5%, while consumer price index went up by 10.8% from January last year. Soronay Mawalese for TV2 News. His Excellency Mr. Senza Keisuke, the new ambassador of Japan to Samoa, presented his letter of credence and letters of recall for his predecessor yesterday to the head of states of Samoa, His Highness Tuimaleli Whanawa II. Here's more on this report. His Excellency Mr. Senza Keisuke, the new ambassador extraordinary and plenipotentiary of Japan to Samoa, presented his letter of credence and letter of recall for his predecessor to the head of states of Samoa, His Highness Tuimaleli Whanawa II, at the credential ceremony held at the head of state's official residence at Wailele yesterday.
I have the honor to present to you the letter of credits appointing me as Ambassador Designate to the independent state of Samoa. I also have the honor to present to you the letter of recall of my predecessor. His Excellency Senta, in his remarks during the presentation of credentials, expressed that Samoa and Japan have enjoyed excellent friendship and relations since the establishment of diplomatic relations in 1973. He pledged to fulfill his mission to further strengthen the existing good relations by expanding the scope of cooperation between our two countries. Our two countries established diplomatic relations in 1973. And I am very pleased to witness that Japan and Samoa have enjoyed a firm and excellent friendship since then. The government and people of Japan attach great importance to further strengthening the relationship with Samoa for mutual benefits of both countries and for peace, stability, and prosperity in the Asia-Pacific region and the world. The head of state in response acknowledged Japan's contribution in regards to Samoan national development as it serves as the foundation in achieving our sustainable development goals. He also congratulated His Excellency on his ambassadorial appointment and expressed his hope that bilateral ties between Samoa and Japan will continue to prosper during his tenure. I express my sincere appreciation for the kind message from His Majesty Emperor Naruhito, and I echo the sentiments of promoting and strengthening friendship and meaningful relations between our two countries. I ask that you convey my best wishes for the good health and well-being of His Majesty. Excellency, this year marks 49 years since the establishment of diplomatic relations between Samoa and Japan, and our friendship and relations have developed into a close, enduring, and mutually beneficial partnership. Diplomatic relations between Samoa and Japan were formalized on 27 of March 1973. His Excellency Mr. Senta Keisuke succeeds Ambassador His Excellency Mr. Terasawa Kenichi, who returned home in December 2021. Senta is a lawyer by profession who worked for years as an Attorney General at the Criminal Bureaus of the Ministry of Justice of Japan. He has a vast experience as a public prosecutor and a chief prosecutor in the District Public Prosecutor's offices. Mr. Senta has worked at the United Nations Secretariat in early 1990, at the Crime and Criminal Justice Division, at the Center for Social Development and Humanitarian Affairs based in Vienna, Austria, and at the Department of International Economic and Social Affairs. Mr. Senta was posted as First Secretary of the Mission of Japan to the European Union in 1995. Solonai Mawalese for TV2 News. The Samoa Recycling and Waste Management Association has urged the public about the importance of glass bottles resupplied for recycling. Here's more on this report. Maintaining the cleanliness and beautification of the country's landscapes are some of the ongoing efforts of some of the government's ministries, and this indicates the continuation work of the Samoa Recycling and Waste Management. As noted this week, the team have been trialing the second prototype glass bottles recycling to headstones. This project is part of the funding of the United Nations Development Program. The organization expressed its gratitude to restaurants and businesses for providing this type of glass bottles. The purpose of this project is to maintain the cleanliness and beauty of Samoa's landscape from wastes. Solonai Mawalese for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's an initial update of your weather forecast for this Wednesday evening. Heavy rain advisory remains in effect for Samoa. Satellite loop shows few low-level clouds currently affecting the islands, whereas a broad convective cloud band from a convergence zone lies to the north. From our weather map, a westerly wind flow prevails over Samoa with associated clouds and showers. Meanwhile, a convergence zone approaches the islands from the north. Forecast for tonight for Upolu, becoming cloudy with few isolated showers, brief moderate falls and thunderstorms.
Showers expect to become frequent overnight. And for Sava'i, partly cloudy with isolated showers, brief moderate falls mainly over highlands. Thunderstorms likely. All marine waters for tonight, westerly winds of 15 to 25 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And for tomorrow, northern waters, northwest winds of 25 to 35 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2.5 meters. Southern seas, westerly winds of 15 to 25 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And at tide table, low tide will be at 23 more minutes to 1 early morning, high tide at 18 minutes to 7. Low tide at 27 minutes to 1 in the afternoon, and high tide again at 5 more minutes to 7 in the evening. Sun will rise tomorrow at 25 minutes past 6 in the morning and will set at 4 more minutes to 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. That is the conclusion of your TV2 news for this Wednesday evening. Special thanks to the generous support of the Samoa Water Authority, which enable us to power up our bulletin for tonight. Enjoy the rest of our remaining program. Until then, good night. O le taunu ungale na lo Samoa taulogologo mo le afiafia solulu. Fafitai fapitoi po lenga sua vai mo long sua. Wa afuayo na tu fatasia lo Samoa taulogologo mo le nei afiafi. Manu ya tele le nei afiafi ai maiselo mai moanga inisio por kalami o totoi. So far, so ifua.